ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं विघ्नहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभो आनन्ददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्म चिंतक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए दूर हमसे कीजिए। सद्गुरु असुरे सापड़े न सोय सद्गुरु असुरे सापड़े न सोय धरावे ते पाय आदि आदि धरावे ते पाय आदि 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 अपना शरीर के धरित तत्काय अपना शरीर के धरित तत्काय नहीं कावे कया लागी नहीं कावे कया लागी कया लागी दोह परिसाचे न साहे उपमा लोह परिसाचे न साहे उपमा सद्गुरु महिमा सद्गुरु महिमा अगाध जी अगाध जी कामने कैसे आदय ज्ञान कामने कैसे आदय ज्ञान गेले विसरून कया देवा गेले विसरून कया देवा कया देवा सद्गुरु बदले सापड़े न सोय सद्गुरु बदले
सापडे न सोय, सापडे न सोय, सापडे न सोय. महाराज की जय. हरिओम सर. जय 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 रघुवीर समर्थ. हरिओम. I don't know how many people are there. Okay, but we'll start. At 5:30, around 5:30, we'll take the Manobhat. Okay. Yes, my friend. This okay? Okay. Last time we were discussing the second stanza of the 18th chapter, in which Lord Krishna said, काम्यानां कर्मणां ज्ञासं संन्यासं कवचे कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागसुविचक्षणा. And that we are able to follow, right? You know? So what it was going to tell in this, that the sannyasa, what exactly is the meaning of sannyasa? What is sannyasa? Renunciation. Renunciation from what? From the karma, not from the karma. Okay. Whenever till the last breath of your life, some karma or the other is going to happen to your body, to you. So there cannot be, as Gurudev says, there cannot be even one moment in which you can remain without the karma. Okay, so the karma will continue till the last breath. But karma phala is in our hands. Dexterity in action we have seen in the third chapter. But whatever karma we are doing, the actions we are doing, that if done with, suppose action is there, how does that action spring forth? From your desire. The desire for you to attend a study group motivated you to come on the what is it, Zoom meeting and be live, right? So whenever the desires are there, that motivates you to perform an action. This clear? Okay. Now a man cannot remain even without a desire till the last breath. कुछ ना कुछ तो desire तो रहेगा. I want water. I want to breathe. That is the basic thing. And then that desire will be dealt with the last. Now coming to the action part and the desire part, when we do some action with ego and egocentric desires, that when it comes that I have to do that and I should get joy out of that, and focusing totally on me and mine, my or more, my or more, only me and mine. When I self-centered on that topic, then that doesn't become a sannyasa. Sannyasa, on the contrary, becomes what? When your desires spring from for the benefit of the society. When जगाचे कल्याण संतांची विभूती. They only think of doing benefit or doing good to the people around them. Right? When that is done, the desires are channelized in this way, then that becomes a sannyasa. So, in whenever there is sannyasa or the karmas or the desires, they are always, focused not on me but on everything other than me. And in that case, what happens? The fruits of the that particular action. Therefore, when whether people jeer or people cheer, you take it in the same way. It's hardly, what what you say, affected by all the criticism or the praises. उनको कुछ फर्क नहीं गिरता. See, for us, one person saying something contrary to my line of thinking becomes my enemy or my foe. Suppose I am on the part of truth,
and then someone comes and tells me, no, you are not on the good path. What are reading is all just hallucination. And then this is not fit. You have to क्या करने का? You are not somebody just drink, enjoy and be, you know what? Be merry. If that is the thing, I feel angry. अरे कौन है यार? इसका क्या मतलब है? And then small things affect our lives in such a great way. Even in our house, the small frictions in our house lead to such a drastic step that the husband and wife are vowed to remain together for 7. What is that in Saptapadi for 7 births and births together? Immediately go for divorce. I have seen the case in which the marriage has been broken after 26 years, 27 years. Why? Because that sense of ego and the purpose to always work for the benefit of others has diminished, and only one desire to remain to only satisfy my ego remains. Sannyasa is what? Sannyasa is renouncing the, as Gurudev says here, what is it? Anxiety of for enjoying the fruits of action. Karma phala asakti. That has ended, and I continue acting in the world. Then the idea of I am doing ego will be automatically end. Now, he who has renounced the ego in all activities is true sannyasi. Obviously, if you go to think about it, what is that? Intellectually or from the Jnana Marga path, then it becomes difficult. So in Bhakti, it is giving the simplest way that what to do. You surrender yourself totally at the feet of the Lord. When you surrender at the feet of the Lord, automatically what comes? मी करता है ऐसे नहीं होता है. राम करता है ऐसे मन से. Whatever is doing by the Lord Rama. हम कुछ करते ही नहीं है. Our way to do it. Whatever is happening is actually happening because of the grace of Lord Rama. Then in this case, आपल्याला कर्म आणि कर्मफलाची आसक्ती राहणारच नाही ना. Getting my point, or it is going high? Yes, for understanding everybody, no? Can I समझते हैं? Be straight, because it is see when Jnana Marga is difficult. Okay, so therefore what we are studying is Bhakti Marga. Bhakti Marga in part of devotion says what? That whatever karma and the actions which are being done through this body is being done by the grace of the Lord. Actually the doer is the Lord. का राम करता ऐसे म्हणशी तर तू पावसी सुखासी. मी करता ऐसे म्हणशी तर तू पावे दुःखाचे. Same thing is elaborated here in the way of knowledge. But if you see in that way, that when I am not the doer, who actually is the doer? Tell me. Yesterday I will tell you one small example. Just related to me. That one Mahatma was there. She passed away at the age of 96, and she was considered as to be a sister of Swami Swarupananda of Powers. Realized soul, absolutely realized. When we went to meet about 1.5 months back, 1.5-2 months back, she was so sharp. She remembered what she had told us when we had visited her 2 years back. So sharp memory. But her body has become fragile and everything. And in one letter which she has written, she says, आता आयुष्याच्या शेवटच्या घटकावर मी बसले आहे, तर आता हात शरीराचं काय चालत नाहीये, पण आता एवढं समजलं की मी करतो असं मी काही करत नाही. आतापर्यंत जे घडलं ते परमात्म्याला घडवायचं होतं म्हणून ते घडलं, आणि त्या परमात्म्याला घडवायचं नव्हतं ते घडलं नाही. आणि मला काही समजत नाही, मी काहीच नाही, मला जे काय ज्ञान आहे किंवा काय समजते ते ज्ञान वर्ग काय नाहीच आहे. म्हणजे आपलं आपण जे जगतोय भ्रांतीचे जगतोय की मी करतोय, मला असा विचार आलाय, मी असं कवी आहे, मी असं इतकी पुस्तकं लिहिली आहे. पण खरं जे काय आयुष्यात घडतं त्याच्या मागे सूत्रधार किंवा तो करणार आहे तो फक्त परमेश्वर आणि ईश्वरच आहे. हे ज्याला पक्क पटलंय ना, पण आता त्याला 96 वर्ष थांबायला नको. हे सगळं आयुष्य संपल्यावर त्या साधनेत 12-16 त्या साधनेतच असताना हे शेवटी त्यांना जे लिहून ठेवलं होतं त्यांनी शेवटचं त्यांचं, मला मिळालं तर चैतालीकडनं मी तुम्हाला पोस्ट करीन, बघा मग त्याच्यात वाचता बघ. तर ते जर असं असेल तर मग आपल्याला असं समजायला काय हरकत आहे की बाबा रे राम करतो, मग आपण आपल्या सी व्हॉट विल हॅपन इज द डुअरशिप विच आर टेकिंग द बर्डन ऑन अ हेड
till them we are taking that I am doing the संसार मला बघायचा आहे, मला माझ्या संसाराचं गाडं रेटायचं आहे, ते सगळंच जाईल ना. ज्यावेळेला राम ज्याने मला जन्म दिलाय त्याचं कर्तव्य नाही का माझ्याकडे बघायला. त्याने जन्म दिलाय मग त्याचं कर्तव्य नाही का. ज्यावेळेस तो जन्म देतो साध्या पाखराला, साध्या किड्याला, साध्या मुंगीला, साध्या झुडपाला, साध्या जनावराला, तेव्हा त्याच्या खायची प्यायची राहायची सगळी सोय तो करतो की नाही. पोलर बेर असेल तर वर अंटार्क्टिकावर ठेवतो, दुसरं का उंटासारखं पाणी वाळवंटात ठेवतो, व्हेलसारखं पाणी समुद्रात ठेवतो. प्रत्येकाला प्रत्येकाचं स्थान तो देतो, प्रत्येकाला त्याचं खाणं देतो. मग मी असं कोण एक स्पेसिमेन आहे की माझ्याकडे बघणार नाही. असं नाही होत की ही इज सो काइंड, इज सो बेनिव्हिलेंट अँड इज सो परफेक्ट इन हिज ऍक्शन्स दॅट ही हॅज सेट अ परफेक्ट path for each of the jiva to be liberated, and we are just instruments or tool in his hands in which we are being led. But now the second twist in the tale comes when the jiva, when contrary to the motivations or desires of the Lord, acts in his own ego and egocentric desires, then his life is again becomes dwindled. He sways from this path and goes to some other path. There also God sees to it that again how will he come on the same path. So then if that is the case, why not surrender at the feet of the Lord today itself and say, Baba, I have surrendered everything, and then don't take the credit of doership of action. This is sannyas. Followed this? Huh? Now say the next one. Now, one who is not worried about the fruit of action, but constantly performs all action as best as he can, is called a tyagi. A tyagi will develop himself into a sannyasi. What is tyaga? Tyaga Shanti Arantaram Mantle. Tyaga is renunciation of what? About the fruits of action. And that, so through tyaga, through sacrifice alone will you reach the path of sannyasi. When thus anxiety for fruit has ended, and ego and egocentric ideas in the activities have ended, there is no joy or sorrow, failure or success, honor or dishonor, and heat or cold or anymore. The pairs of opposite shall no more affect such an individual, for the pairs of opposites are naturally the experiences of the mind and the intellect. They can only affect the little individuality, jiva in us, never the self, so the supreme. You are no more the perceiver, feeler, thinker, PFT, because the ego has eliminated. You are not yourself contacting or working in the world through anxiety for the future results, because the vasanas are no more. To such an individual, nirdvandvatva, state is nirdvandva, state is natural. You go beyond the experiences of the mind and intellect, you go beyond them indeed. See, once you realize that I am no more the doer of the action, or what exactly is me. Till now, I am supposing to say I am doing, what is me? Me is the conglomeration of the BMI, body, mind and intellect. Together becomes me. सुनना आ रहा है? ये कर. And through the body, mind, intellect, perceiver, feeler and thinker comes. Perceiver body, feeler through the mind, and thinker through the intellect. PFI through the body, mind, intellect. When you realize that you are something beyond it, then you will never be experiencing whatever is being done by the masses. हे काय चाललंय ना, ह्याच्या पलीकडे जेव्हा जातो तेव्हाच समजून येतं की बा मी सच्चिदानंद स्वरूप आहे आणि माझ्याकडनं सगळं चाललेलं आहे. म्हणून ते स्वामी राम होते, ते म्हणायचे स्वामी राम सेज he should never say himself as me. Always he referred to him as a third person. Swami Ram feels that the world is just a myth, and whatever the Swami Ram is feeling, perceiving, or on his level, he just experiences given to him by the Lord. When you start thinking that way, आपलं स्वत्व जेव्हा जातं कुठल्या ह्याच्यातलं, तर मग fruits of action
and the pairs of opposites don't remain. Therefore, I said whether people cheer you or jeer you, it hardly makes a difference. Or as it says, what is there? It says again, failure or success. Hmm. Failure or success, honor or dishonor, and heat or cold or anymore. Honor and dishonor. Whether people honor you, respect you, क्या फर्क पड़ता है? See, the respect, honor, sorrow, joy, failure, success is just related to the ego and egocentric desires. Get that clear straight in your mind. की मला जे माझं मान सन्मान दुःख सुख होते ते मनाच्या लेवलवर होते. हो की नाही? माझे जसे थॉट्स आहेत पण आता जर वेडा असेल माणूस त्याला तुम्ही सलाम केला तर त्याला दगड मार, त्याला काय फरक पडणार आहे? त्याला तुम्ही आया वाचला त्याला काही फरक पडत नाही. हा बोलो बोलो. But does that mean that you should never give value to your self-respect or this thing at any places, like in your workplace or people around you? Your self-respect doesn't matter at all. Self-respect, very important point. Now see, the persons who demand respect and they उसको है ना मुनामा लगाता है कि this is self-respect. You should never demand respect, you should command respect. That is the first rule of life. How? That your actions should be such that people should automatically come and give you respect. I say because I am now 40, 42, the children of 10 should give me respect. Right? I'm growing in age, therefore they should respect me. No, because of your actions, people should always automatically give you respect. This is one. Now, secondly, speaking with self-respect, about self-respect. When you are raising yourself to such a stature that automatically by your actions and looking at you, automatically people will start to give you respect. And now at your workplace मैंने last time जब बोला था कुछ जगह to protect yourself from all these happenings, तभी नाटक करना चाहिए. नाटक करो तभी. Just do the natak which is there, essential, and just get out of it. When Gurudev, I used to always bring Gurudev in front of you when anyone asks me any question. See, when the presidents, prime ministers, or dignitaries used to come in front of Gurudev, तभी उनके सामने नाटक कर देता ना. Yes, everything. Once they go, they finish. That is left there only. That was only for that particular moment that they wanted to get it and forget it. See, basically what Archana, my peace of mind is invaluable. If I am going to get peace of mind and happiness, without being dependent on anybody, that is the supreme. Or is my happiness so cheap, or my peace of mind is so what is that? In a state of you can compromise it for petty matters in the world. One person comes and says you something, then your peace of mind is disturbed. Therefore, I should rise about all this. That's what it's saying. Sacrifice and rising yourself above the PFT, BMI, PFT is very essential. त्याच्या पलीकडे गेली काही काही नाही आहे. जोपर्यंत मी या शरीरात आहे तोपर्यंत मला सगळं लफडं आहे. मला काय होते की मी अर्चना आहे किंवा मी तुषार आहे आणि मी एवढं केलं, मग लोकांनी मला काय आदर येत नाही, लोक मला काय बोलत नाही, त्यांचा प्रॉब्लेम आहे ना. वाय यू आर पुटिंग युअर सेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज. If to give respect or not to give respect is their problem, not mine. And how can you demand respect from everybody or anybody? See, the person in front of you is brought up with his own bundle of vasanas and his own sanskaras. In that case, he will act according to his own sanskaras. To demand something from someone is as foolish as demanding, what is that? Solar energy, what is that? Electricity from sun. I can switch off the button. Oh, no, it is that foolish. You can't regulate anybody else's thoughts and life and behavior. The best way out is I adjust accordingly. And therefore, the second rule which I told you, always remember that. In case you have to compromise, you have to do something. Oh, natak karo tabhi, if it is essential.
and then come out of it. Get my point? राजू, बीजू किधर है? राजू है, दिख रही नहीं हो? अच्छा, रहने रहने ऐसा. हाँ. So this if it's clear, we can go to the next this thing. Basically, what he's saying is, we have this is a very important step in spirituality. That once you rise above the BMI PFT, then only you can reach such a state in which you, in simple words, be a witness to everything. If you are witness to everything, problem ही नहीं आता है. When you get involved, then all this द्वंद्व, everything starts. आणि म्हणून ना भक्ती मार्गात इतकं छान आहे की बाबा राम करता है समझ, बाबा भगवान क्या करते कर दो, हमको क्या करना है. तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान. उनको क्या करने का, मारने वाला भी वो ही है. जब उसको चाहिए तो भी लेके जाएगा. हम किसके लिए भाई वी वरी. आणि गंमत सांगतो की ज्या वेळेला आपली तशी स्थिती येते त्याला ईश्वराचं नाव येणं खूप अवघड आहे. जर आत रुजलं नसेल आत नाव, त्यावेळेला मग कोणाचं तर नाव येतं, मग प्रॉब्लेम होतो. तर ते नाम जप तुमचा जर रामाकडे जायचं असेल तर तो जपाचा ध्यास कंटिन्युअसली आयुष्यात लागायला पाहिजे. नाही तर मग काय, मग चैताली होतं मग. पुढचं नेक्स्ट आहे 13 मिनिट अजून. चैप्टर 4 सेक्शन 2. विल रीड रवि और राजू, एनीबॉडी. तुम्हारे पास वो किताब दिख रहा है मेरे को. रीड. Chapter 4, Section 2. Who crosses Maya? Depth means for love. 49 to 50. Who renouncing even the scriptures, attaining an unbroken flow of pure devotion, he crosses the Maya. He indeed crosses the Maya and helps the others to cross the Maya. He's taking us slowly towards the higher. If you are attending all the study groups, you'll be having a little bit, insight of what is happening. Okay, read. Chapter 4, section 2. Depth means for love. Sutra 49 to 50. Sutra 49. Yo Vedandanapi Sanyasasti Kevalam Vichinanuragam Labhate. He who renounces even the Vedas, and thus he gains a pure, unbroken flow of devotion. Even the Vedas are to be renounced, insists Narada. Veda here means the Vaidika Upanishads, the Vaidika rituals, and the Vaidika studies. This does not mean that thereafter one need not study or perform the sacred ritualisms. Sannyasati. Sannyasati. क्या है सर ये sannyasati? Sannyasati. It is the renunciation of the egocentric idea in the studies or in the worship, meaning there is no more I do mentality of ego, ahankara, in the devotee, that I am doing sadhana, I am doing worship, I know so much, and so on. When thus once bas. See, now this is a little bit controversial for you or the other persons who read it in that way. What he says, he who renounces even the Vedas, and thus he gains a pure unbroken flow of devotion. Even the Vedas have to be renounced, insists Narada. Veda here means Vaidika Upanishad, the Vaidika rituals and Vaidika studies. Now we'll see what Vaidika Upanishads, Vaidika rituals and Vaidika studies are. What you might not be knowing the Vedic Upanishads, you might not be knowing the Vedic studies, but 100% everyone knows what are Vedic rituals. Sandhya, Jap, Dhyan, Tap, Anushthan, Hom, Havan, this comes under Vedic rituals. Now, when these rituals are done, what happens? See, we are discussing the highest, right? And now what is happening is, in here, we are doing the sankalpa, right? For whom? For myself. So,
when you are, in short, you are asking something for to the Lord. ओके नाही, मला दीर्घ आयुष्य द्या, माझा सुदृढ प्रकृती द्या, माझं धनधान्य पशुवृद्धी पुत्रपौत्र काय सगळं मला पाहिजे. यू आर आस्किंग समथिंग, isn't it? Now, if you are loving somebody, what is the first cardinal rule of love? Give. Always give. Don't ask. Never expect. Now, when you are loving the Lord, why do you have to ask? He will take care of it, na? So here he is directly putting a hammer on our tendency to ask something. जेव्हा तुम्ही निरपेक्ष भक्ती करता, निश्चय भक्ती करता, किंवा म्हटलं काय म्हटलं त्याला, निरपेक्ष भक्ती म्हटलं, काही त्याच्यातलं यू डोंट एक्सपेक्ट एनिथिंग फ्रॉम हिम. इट्स प्युअर डिवोशन. आय लव्ह यू फॉर द सेक दॅट आय लव्ह यू, बस, दॅट्स ऑल. देर आर नो डिमांड्स. So therefore those rituals are there. They are, yes, it's not that they are not important. See, but as we are rising one class further, they are just take into mind that these are okay for the persons who need it. For me, who has to realize that yes, these are okay. I don't have to go by that path. That's all you have to remember. तो काय होतं की सारखं मागत बसायचं भिकाऱ्यासारखं किती दिवस हो. बघ देवा मला हे दे, मला दे, म्हणजे ह्याचा काय अर्थ झालाय की लास्ट टाइम टोल्ड यू एक्झाम्पल, रामकृष्ण परमहंसाचं तो शिष्य डोक्याला फडका, एक महात्माच्या संत डोक्याला फडका बंद झाला टर्बन. म्हणजे काय झालं, आय हॅव गॉट अ स्प्लिटिंग हेडेक. म्हणजे एवढे हजार लोक आहेत त्यांच्यासमोर तू देवाचा आपण भक्ती करतो, त्याच्यात काय सांगतो, इतके वर्ष 50 वर्ष देवाने जी एवढी काळजी घेतली, तुला काय खर्चट्या पण नाही. तेव्हा नाही काय सांगितलं, आता एक थोडंसं डोकं दुखतं त्या लोकांना दाखवायला आणणे का बांधून फडका, काय म्हणायचं फडका आधी, कशाला डोका दाखवायला पाहिजे, तो देव इतका कृपा, एकला डोकं दुखू दे ना, लोकांसमोर प्रदर्शन कशाला करायला पाहिजे, की माझं दुखतंय, खूप दुखतंय, काय करू, मला हालता येत नाही, चालता येत नाही, बोलता येत नाही. की काय होतं, माझ्या ईश्वरावर तुम्ही किती त्या संतांची प्रगल्भता किती असेल बोल, की त्या माझ्या देवाला चुकून सुद्धा कोणी नाव ठेवायला संधी देऊ नये. मग असं असं आपण सारखं ते संकल्प करायचं आणि काय काय विचारायचं, हे मूर्खपणाचं लक्षण आहे. तो देतो, तो गंमत बघतोय, असं करू नका, तुम्हाला जो वाटलं तर करा. मग शेवटी असं म्हणा की बाबा तुला मी केलंय, पण तुला द्यायचं ते नाही द्यायचं काय फरक पडत नाही. आपल्याला सवय लागली हो, काय ना काहीतरी मागायची सारखी सवय लागली. मी कोणाकडे, आता घरातला जरी प्रसंग घेतला तर घरी पण आपले लोक असतात, सगळ्यांना आपण प्रेम करतो, प्रेम नाही असं नाहीये, पण तिथे पण आपण छोटे छोटे मागणे असतात. माझं एवढंच मागणं होते की तू लवकर उठावं, आणि तो पोरगं बोंबलायला कधी आयुष्यात लवकर उठत नाही, मग रोज त्याच्यावरनं बोंबावून सुरू त्याच्यावर, हा उठतच नाही. मी एवढं सांगतो बरं, उठला तर आंघोळ करत त्याच्या मोबाईल घेऊन बसतो 2-2 तास, मग त्या आंघोळीसाठी आरडाओरडा करायला लागतो. मग आता म्हणतो आई मला सुट्टी आहे, मी आता पाहिजे ते करीन, तेव्हा सुट्टी पण आधी आंघोळ कर, मला कपडे धुवायचे, काय करायचं असेल ते. पण या छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये पण आपल्याला घरात इतके फ्रिक्शन्स वाटतात का, की आपण प्रेम करतो ते निरपेक्ष नसतं. जर प्रेम करतो काय करतं कर, त्याचा अर्थ असं नाही की डिसिप्लिन नको, यू डोंट टेक द अदरवाइज. आय एम जस्ट टेलिंग ओनली दॅट पर्टिक्युलर एक्झाम्पल, की ज्यावेळेला आपल्याकडे कणभर जरी अपेक्षा आली तरी आपलं आयुष्य दुःखमय होतं. शेवटी इट इज इन कॉन्स्पिक्युअस अँड व्हेरी नेग्लिजिबल, आणि त्याचा काय उपयोग पण नाहीये. पण एवढी जरी अपेक्षा असली तरी प्रॉब्लेम होतो. कोणाकडनं नाही, पण नवरा बायकोकडनं असेल तर कोणाकडनं असेल. बोल का, बोल. So, but अपेक्षा चांगल्या गोष्टीचं पण असतो ना. असं now you're talking about discipline. Like I have patients at my home. Now, if I expect that they take care of their health, and instead when they are okay, when they are now recovering, they neglect it, or they feel की नको आता बास झालं, एवढं वर्ष जगलो, आता अजून काय परत तेच औषध घ्यायचं. सो त्यावरनं तक्रार असतील तर म्हणजे that is causing harm to them, and expecting that goodness from them is pitching again. ऐक ना, पण तिथे तुझं प्रेम आहे, तुझ्या त्यांच्याबद्दल कन्सर्न आहे ना, यू गॉट कन्सर्न अबाउट देम, इज लव्ह बिहाइंड इट, सो दॅट इज फुली जस्टिफाईड. दॅट्स व्हाय आय टोल्ड यू, नो टू बीट युअर चिल्ड्रन एट द राईट टाइम इज परफेक्ट. But I'm there. What I'm trying to say is, I'm not telling you anything about discipline. We are now discussing on expectation. So What you're doing is talking perfect. about that expectation only. My expectation that they should not neglect their health, causing harm to me only. That is what I'm asking. Yeah, but in that case, you have to be stronger sometimes. No, some places you have to be firm. No, आता जर see if the patient
is not ready to take a bitter medicine, what does the doctor say? Doctor said, nurse को बोलो दोनों हाथ पकड़ो और डालो मुंह में. If he is not ready to take the injection, at that time, for the benefit of his health, he has to take those injections and to get operated, whatever it is. That time you can't do it. आता त्यामुळे तो डॉक्टर दुष्ट होत नाही त्यावेळेला. जो डॉक्टर ऑपरेशन करतो, इतका नालायक डॉक्टर मिळाला म्हणे 4 इंच फाडलं पोट आणि रक्त काढलं 1 लिटर आणि काय केलं मुलाला माझं रक्त काढून दुखलं 2 महिने. त्याच्यात सगळं डॉक्टर बघितलं, अरे बाबा त्या 3 त्यांनी ते टाके काय घातले, काय केलं, त्याच्यात तुझं जिवंत राहिलं ना. ते राहिलं म्हणे त्याला काय नाही, पण त्यांनी फाडलं कशाला माझं? असं नसतं ना की जिथे फाडायला पाहिजे तिथे फाडायलाच पाहिजे, जिथे बोलायला पाहिजे ते बोलायलाच पाहिजे. त्यावेळेला त्यांना कळत नाही, मग आपल्याला अक्कल आहे ना. लहान मुलाला कळत नाही, ही आग आहे याच्या बाजूला जाऊ नको, तिथे आग लागेल, गेलं तर विस्तवला हात लावला तर ते भाजेल, तुला त्रास होईल, भाऊ होईल. नाही बघायचं, नको रे जाऊ, नाही तर दे नाही फांड दिसे, मग ते रडत आलं बाहेर आणि मग त्याचा दुष्टपणा होत नाही तो. ती कृती तिथे आवश्यक होती, कारण त्याला समजलं आपली आई तिथे गेली की मारते, मग ते तिथे जात नाही, मग त्याच्या भल्यासाठीच आहे ना ते. तसंच की आपण ज्या वेळेला कृती करतो त्याचा मागचा हेतू सर्वात महत्वाचा आहे. तिथे तुम्ही आरडाओरडा केला, काय केलं तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण त्याच्यात इफ युअर पर्पज ऑफ डुईंग समथिंग इज हायर, देन एव्हरीथिंग इज ओके, परफेक्ट. ओके नाही, तर तुमचं मोटिवेशन काय, त्याच्यात तो स्वार्थ असेल ना तर मग प्रॉब्लेम आहे. तुझं स्वार्थ काय आहे, तुझं त्यांचं चांगलं व्हायचंय, त्या लोकांचं जर चांगलं व्हायचं त्यावेळेला मी तसं वागलो तर ठीक आहे ना. ओके, So what I understood from this is, sir, बोलो. like in school when we were asked to do every day our daily habits, turn off the light, brush your teeth every day, and then expected a star from the teacher. Yeah. We are continuing to ask a star from God every time, when all these things are expected to be done at this stage. We have grown out of it. These things are to be done, a part of life, but still we expect that star and that kind of a very good. So that हो ना. should stop. अरे Even कालच in एखादं school, we कोण discourage that star after some years. Even in school, we discourage the star after some years. When children come from primary to 6th standard, no, now ma'am, no star. So no, now you're in higher classes. This is expected of you. So just leave it. Even in school, we tell them, no. So I think we should also leave that star now. नाही काय होतं माहितीये का, की सारखं अपेक्षा करत बसतो ना की सी व्हॉट हॅपन्स, तर मग काय होतं, आय बेट समबडी से मी आयुष्य इतकं चांगलं वागलो ना, कोणाचं कधी वाईट केलं नाही, वाईट विचार केला नाही, काय नाही करत, माझी अवस्था अशी का झाली. मग काय, वाय डू गुड पीपल सफर, असं एक लेक्चर होतं कोणाचं, आपलं त्या दादा जे पी वासवांचं किंवा गुरुदांचं पण असं, आय फॉरगॉट. वाय डू गुड पीपल सफर, टेल मी, वाय डू गुड पीपल सफर. आय गिव्हन ऑलरेडी इन वन ग्रुप, आय गिव्हन द आन्सर. You had told, sir, we don't know where to stop doing good. नाही, Right? good people suffer because they are stupid. Otherwise, see, if you are really good, you cannot suffer. And your life will suffer like a journey. But if you are good, I am doing only goody. पण त्या गुड करण्यामागे तुमचं गुड येतो आहे, काहीतरी मला त्याचं काहीतरी मिळवायचं आहे. आता मी जप करतो, तेव्हा जप करताना मला असं माझी इच्छा असेल की माझं लग्न व्हावं, तर कामही जप झाला आणि माझं लग्न झालं तर मी देवावर मानतो, कारण माझं लग्न, मी एवढा जप केलं माझं लग्न झालं नाही, मी काय पाप केले. आता देवाने काय केलं, तू बघ मुलग्याने काय केलं लग्न, जगात मुली कमी आहेत का, देव का देवा हे घेऊन येणार का वरमाला, ठीक आहे मुलगी आणि घाल वरमाला. तसं मला पैसेच मिळत नाही, इतकं देवाचं म्हणतोय, रोज सकाळ संध्याकाळ दुपार रात्र देवाचं लक्ष्मी कुठलं असतं ते श्रीसुक्त, तर पठण कंटिन्यू करतं, कुठे दे मला संपत्ती नाही आणि काय नाही. नुसतंच हे करून चालेल का, सांगा बरं. किती जर शेंगदाण्याचा लाडू किती जप केले ते तुम्हाला त्याच्यात तृप्ती खाल्ल्याशिवाय मिळणार आहे का. जोपर्यंत खात नाही तोपर्यंत होत नाही. तसंच आहे, तुम्ही जोपर्यंत त्या कर्मभूमीत तुम्ही स्वतःचं पाऊल टाकत नाही, तुम्ही कर्म करत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला काही कुठली गोष्ट मिळणं अशक्य आहे. आपण काय बघा, साईबाबांनी म्हटलंय की कुठलं अन्न वस्त्र आणि आच्छादन हे देतं माझं, मी तुम्हाला सगळ्यांना देईन. फूड शेल्टर अँड अन्न वस्त्र आणि निवारा, फूड शेल्टर आणि अँड क्लोथ आय विल प्रोव्हाइड यू.
क्लोथ्स, अन्न वस्त्र निवारा, आय विल प्रोव्हाइड यू, बट दॅट इज लिमिटेड टू दॅट. दुसरं सगळं करायचं असेल तर तुम्हाला तुमची मेहनत करायला लागेल. असेल माझा हरीचं देल खाटल्यावरी, हे तिथे लागू नाहीये. मग असं नाही की तुम्ही बदामाचे दुधाचे पेले रिचवावे आणि व्यायाम मात्र मीच करावा आणि तुम्ही हष्टपुष्ट दुष्टपुष्ट व्हावे, असं होणे नाही. तिथे तुम्हालाच व्यायाम करायला पाहिजे, तेव्हा तुमची शक्ती येईल. मला डॉक्टरांनी सांगितलं, मी हे तुला सांगते एक्सरसाइजेस, सूर्यनमस्कार काय काय करायला, ते तू करायचे, चैतन्याला सांगू नको, चैतन्य करून तुला काही फरक पडणार नाहीये. म्हटलं हो, मला करतो म्हणजे किती तुमचं किती प्रेम असेल, काय केलं तर दुसऱ्याने केलं तर मला त्याचा फरक नाही. तुमचा व्यायाम तुम्हालाच करायला पाहिजे. मग ते म्हणाले तूच आहे तुझ्या जीवनाचं शिल्पकार, दोन्ही कोण, नो वन इज अदर, यू आर द स्कल्प्टर ऑफ युअर ओन लाईफ, नो अदर पर्सन कॅन चेंज युअर लाईफ. ओके, चलो विल टेक व्हॉट इज दॅट, मनोबोध, मनाचे श्लोक. आज किसका मालूम नहीं, जो जिसका को अनाउंस करो बोलते हैं. राजीव रमाकांत. हाँ, राजू का पहला है, इतना याद है मुझे. राजू ये कर रहा है का प्रेजेंटेशन. अरे वो स्वामी अनुमोदन का लेक्चर है, उधर जाने का है, उसका मैं जरा जल्दी कर, 6:30 बजे लेक्चर है, गोले रोड पे. कहाँ पर है? गोले रोड पे. सम हॉल इज देयर, देयर हॉल. I don't have I'm having acute back pain. I can't move also on the bed. अभी रिक्शा करके जाने लग गए सब. That's what I said. By 6 o'clock if I leave 15-20 minutes I'll need to go. बोलो. समर्थाच्या सेवका वक्रपा आहे, सर्वभूमंडळी कोण आहे, जयाची लीलावर्णिती लोकतिनी, निपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थ म्हणतात की श्रीरामाच्या भक्तांकडे वाकड्या नजरेने पाहू. त्याच्या आधी हा जो श्लोक म्हणायचा ते आम्हाला गणेमाने सांगितलं. असं नका म्हणू म्हणे समर्थाची सेवका कृपा आहे, असं नाही येते. तो काय समर्थाचा सेवक आहे तो म्हणे, खणखणीत आवाज आला पाहिजे. समर्थाचा सेवका वक्रपा आहे, असं खणखणीत आवाज आला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं. आपलं मला आठवण म्हणून सांगितलं. म्हणजे समर्थाच्या सेवकाकडे कोणी वक्र दृष्टीने बघत तो सांगतील. आता बोल सॉरी. आहे बरोबर. रामदासा अभिमानी. हा राजीव हसू नको, सांग. श्रीरामाच्या भक्तांकडे वाकड्या नजरेने पाहू शकेल असं या भूमंडलावर कोणीही नाही. It is what we say, the Lord is giving us so many times. He is giving us the assurance, saying that when my bhakta, anyone looks at him in a wrong way, or there are any obstacles that come in his way, the Lord is always there. Even in Bhagavad Gita, the Lord says that O Kamteya Pratijanihi Name Bhakta Pranashyati, that my Lord, my devotee will never perish. The same way here also the Lord is saying that there will be no one in this world who will look at you in the wrong way. Yes. Yes. To say that he is always ready to protect us on all conditions, right? ज्याचे लीलांचे वर्णन त्रिलोकांमध्ये केले जाते, तो श्रीराम त्यांच्या भक्तांना कधीही उपेक्षा करणार नाही. This is coming from last 3 verses, that Nupekshu kada Ramadasa Abhimani. So it is like the glories of Lord Rama that has been sung in all the 3 words. If we are the devotees of Lord Rama, we for sure that Lord Rama will never disregard you. आणि त्रिलोक कुठले म्हटले? त्रिलोक म्हणजे कुठले लोक बा? त्रिलोक म्हणजे all the 3 worlds. If you Which one? outer world, it is like the Brahmaloka, Patalloka, and नाही. See, there are 2 types. Before you take a different way, त्रिलोक म्हणजे मानव, दानव आणि देव, दानव, मानव 3 लोक झाले. सत्व रजतम 3 लोक झाले. What is that?
स्थूल, सूक्ष्म आणि कारण शरीर, हे 3 झाले. बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, बॉडी माइंड बुद्धी, शरीर म्हणून बुद्धी, हे 3 झाले. हे त्यांनी काय लिहिलंय, या ह्याच्यामध्ये असं कोण आहे की काय म्हणतात त्याला, म्हणजे ऑल दिस 3 पीपल ऑलवेज सिंग इज ग्लोरी इन ऑल दिस 3 वर्ल्ड. हो ना. आणि काय सांगितलं, अजून बोलायचं मी मध्ये तुला हे केलं. तर त्यांनी काय सांगितलं, समर्थाची या सेवका वक्रप आहे, जो आता ह्याच्यात 2 गोष्टी आहे. एक तर आपली भक्ती समर्थांची काही असायला पाहिजे. समर्थ म्हणजे रामदास स्वामी किंवा राम हे नाही, ईश्वराची. तर ईश्वराची जो खराखुरा सेवक आहे, हे बघा, खराखुरा सेवक पाहिजे तिथे. सेवक कोण असतो, तो सदैव इष्ट देवतेची सेवा करायला तत्पर असतो. 3 प्रकारचे सेवक असतात, उत्तम, अधम आणि मध्यम. आदम सेवक असतो तो काय सांगतो, त्याला सांगतात हे करायचंय, तुला हे करायचंय, हो करतो आणि काही करत नाही. मध्यम सेवक असा असतो की ज्याला सांगतो बाबा हे कर, तुला सांगितलं हे करायचंय, जा पाणी घेऊन ये नदीवरनं, बरं गुरुजी, जातो नदीवरनं पाणी आणतो, हा मध्यम. आणि तिसरा जो बघतो काय, अरे जरा आपल्या आशीर्वाद पाणी नाहीये, तो स्वतःहून जातो आणि पाणी घेऊन येतो, हा उत्तम. 3 प्रकारचे सेवक असतात. तसंच आपली सेवा जी ईश्वराची प्रती आहे ती कशी आहे, ती आपण आपल्या स्वतःच इंट्रॉस्पेक्ट करून बघायचं. तुम्ही कुठल्या ह्याच्यात बसतोय, कॅटेगरीत बसतोय, आणि मी खराखुरा सेवक आहे का. मग जर खराखुरा सेवक असशील तर मात्र हे सगळं लागू आहे. सेवक कोण, जो पूर्णपणे त्या स्वामींच्या चरणी शरण गेलेला आहे, त्याला सेवक म्हटलंय. आणि मग स्वामी जे त्याचे स्वामी जे असतील ते त्याला जे सांगतील तो करेल, त्याला सेवक म्हटलंय. आणि जर असा जर कोणी व्यक्ती असेल की खरा जो सेवक असेल, तर त्याच्याकडे कुठल्याही जगातल्या कुठल्याही प्राणी माणसाने वक्र दृष्टी म्हणजे वाईट दृष्टीने बघता येत नाही. आता हे साधं उदाहरण सांगतो. आमचे गण्य महाराज होते त्या रत्नागिरीहून कुठे ते म्हणजे दापोले कुठे असं चालले होते त्या जंगलातनं. कारण असं होतं कीर्तन एका ठिकाणी होतं आणि जवळजवळ 6 किलोमीटर चालत यायचं होतं बाहेर रस्त्याला लागायला. आणि तिकडनं जाता येतं त्यांचं कीर्तन संपलं आणि टोन त्यांचा मेवणा निघाले जंगलातनं. आणि समोर एवढा मोठा वाघ आला, पूर्ण असे डोळे आणि सगळं वाघात, एवढी म्हणजे तितकी बोळकडी जागा की वाघ मला घासून गेला. तर मी त्याच्याकडे बघितलं आणि मग मेवणा तर घामाने भिजला होता पूर्ण म्हणा. आणि त्याला त्या भिंतीपेक्षा ह्याच्या बाजूला झोपत करत येणार, मी बसतो तो मला घासून गेला त्याच्या वाटेने. बरं आम्हाला त्याचे काय घेणं नाही, मला काय त्याला खायचं नाहीये. आणि त्याला खायचं, त्याला त्याची भूक संपली होती, त्याला काही इच्छा नव्हती खायची. आता मला कुठे खायचं, या गंधावलेल्या बाबाला जाऊ दे म्हणलं, ते कुठे खाऊन घेत ते गेले. तर घरी आल्यानंतर या त्याच्या मेवण्याला एवढं ताप बरं की 8 दिवस तो तापाने फडफडला होता. पण आम्हाला काय झालं नाही, कारण आम्हाला काही त्याची इच्छाच नव्हती ना कशाची. तसं म्हणजे पशुपासनं ते मानवापर्यंत कोणी वक्रदृष्टीने त्या माणसाकडे बघू शकत नाही, तो खराखुरा सेवक आहे. का कशाला बघेल. आणि कसं बरं, दुसरी गोष्ट, आता हे आपण मगाशी केले ते आपल्याला बघू तरी आपल्याला कुठे समजणार आहे, आपण त्याच्या पलीकडे गेलोय ना. त्यांनी किती डोळे वाकडे करून बघू, आपल्याला माहितीच नाही तो वाकडे करतोय. जसे एका मुलीने मला सांगितलं होतं, मग 43 दिवस त्याशी बोलतच नाही का, 45 दिवस त्याशी बोलतच नाही. म्हटलं हो, मलाच माहिती ती बोलत नाही, मला काय माहिती. म्हणजे आपल्याला त्याच्यात काय जाणीवच या गोष्टीची नाहीये, त्याला आपल्याला काय फरक पडणार आहे. ते किती वखर करून डोळे चाकडे करून दे, आपल्याला काय फरकच पडत नाही, कारण आपल्या त्याकडे आपले लक्ष ईश्वराकडे आहे. कुठली दृष्टी ठेवू दे. जर एखाद्या पोस्टमॅनने तुम्हाला मनी ऑर्डर दिली किंवा पत्र दिलं की ते तुम्ही घेतलं तर त्याला त्याचे पैसे मिळतील. तुम्ही ते परत रिफ्यूज करा, बाबा तो मनी ऑर्डर नको, जा घेऊन परत. जे घेतलंच नाही आता त्याला मिळणार का तुम्हाला. तसं कोणीतरी काही केलं, आपण आत घ्यायचंच नाही ना. हे आपल्याकडे कला तेवढी पाहिजे की आपण आत घ्यायचंच नाही. जाऊ तिथं बोललं ते अरे हे गंमत काय माहिती, काही मुलं हे लहान मुलांना तेव्हा सांगितलं होतं बालविहारच्या, ते मुलांनी अप्लाय केलं घरी. अरे आईबाप किती बोंबलं होतं, तिथे कोणी ऐकत नव्हतं. काय ऑर्डर होतं, इधरचा आवाज आता उधरचा आवाज जाता. अरे म्हटलं त्याच्यासाठी नाहीये, इधरचा आवाज आता उधरचा आवाज जाता, आम्ही खूप फरक नाही गिरता है. उलट कोडगी झाली मुलांनी, आई वडील माझ्याकडे आले, सर आपने क्या बोला, वो कुछ सुनते नहीं, कुछ सुना तो ऐसा बोलते, कुछ नहीं, इधर से आवाज जाता उधर से आवाज जाता है बोले. ऐसा नाही, इट्स नॉट दॅट वे रे. की काय फरक पडत नाही त्यांना त्याच्या पलीकडे गेलेत. आणि जयाची लीला वर्णिती लोक त्यांनी, उनकी इतनी अपार लीला है कि उनका ग्लोरीज आर सो मच बट ऑल द 3 लोकाज इन हियर इट इज रिटन
देव, मानव, दानव किंवा सात्विक, राजस, तामसिक तिन्ही प्रकृतीचे लोक हे त्याचे गुणगान सतत गात असतात. आणि म्हणून अशा जो आपला प्रोग्राम आहे आणि त्याला आपण कसं निपेक्षित रामदासाभिमानी अशा जो दास आहे त्याला आपले प्रभू रामचंद्र कसं बरं त्याची उपेक्षा करतील, त्याला कसं बरं सोडतील? हो की नाही? राजू तू इंग्लिश शब्द काय म्हटला तर हाऊ कॅन समबडी डिसोन डिसरिगार्ड और डिसोन. हा रमाकांत. महाकटी सोडिले देव श्रेणे, प्रतापे बळे आगला सर्व गुणे. सर्व गुणे जया ते स्मरे शैलजा शूलपाणी, नृपेक्षी कदा रामदासाभिमानी. जय जय रघुवीर समर्थ. Actually, interpretation Lord Rama has released all gods from calamities, and he is also Sarva Pratape Bale Angala Sarva Gune. That means on the basis of wisdom. He has released all the gods on the basis of their wisdom and organization skills. And Jayate Smare Shaila Nishank. And I don't know the meaning of this. अच्छा, I'll tell you, don't worry. See, ज्या रामाने थोर संकटातून रावणाला मारून देवाला बंधमुक्त केले असा माझा राम प्रतापी बल सर्व गुणात सर्वांत श्रेष्ठ. श्रेष्ठ आगळा म्हणजे श्रेष्ठ, युनिक. आगळा वेगळा युनिक आहे. खरोखरच एकमेव द्वितीय आहे. इज रिअली वन विदाउट द सेकंड. इज नो बडी अदर लाईक माय लॉर्ड रामा एनिवेअर इन दिस वर्ल्ड. आणि त्याची बरोबर करणारे कोणीच नाही. नो बडी लाईक हिम. आता हे तुला जे संबंध आहे ते सांगतो. जयाते स्मरे शैलजा शूरपाणी. हा, जयाचे स्मरे म्हणजे काय? तो त्याची सारखी आठवण करतो, स्मरतो. कोण करतं? शैलजा म्हणजे उमाचं नाव. उमा म्हणजे पार्वती. आणि शूलपाणी म्हणजे शंकर. ज्याचं नाव सारखं शंकर आणि पार्वतीचे सातत घेतात असतात. शूलपाणी म्हणजे ज्याच्या शूल आहे आणि पराक्रम जाणीव आहे म्हणजेच शिव. हे ज्या परमात्म्याचे ध्यान निरंतर करत असतात अशा सर्व महाप्रतापी सर्व वंदी रामाचे राम दासांची उपेक्षा करत नाही. म्हणून रे मना तू अनन्य भक्ती कर. हे सर्वात महत्वाचं आहे की काय की ज्याचं स्मरण राम म्हणजे शंकर भगवान आणि शिव आणि पार्वती पण करतायत. ज्याने सर्व देवांना सर्वात बंधातून मुक्त केलेले आहे. जो माझा राम प्रौढ प्रतापी आहे, एकमेव द्वितीय. तो इतका शक्तिमान आहे. तर तो असा ज्या रामाची असा जो राम आहे तो माझी उपेक्षा कशाला करेल? तो कधी आपल्या भक्ताची उपेक्षा करत नाही. म्हणून हे म्हणा, म्हणून म्हणा त्याच्या अनन्य शरणात जाऊन त्याची भक्ती कर. Therefore be a devotee to him. Okay, Ramakant? Yes. Clear? Yes. Now this 30 second अर्चना अभी तेरे को दिया तो आती नहीं है. लास्ट टाइम भी दिया तो मेरे को बात करने पड़ा. चाचा कुछ मेरे को सुनने नहीं आता तो माइक ऑफ किया है. नहीं सर, उस दिन वो ऑफिशियल फंक्शन था. आई वाज देयर इन द एग्जीबिशन, स्कूल एग्जीबिशन एक हफ्ता था और एक हफ्ता मेरा इनके ऑफिस में एक ऑफिशियल फंक्शन रह गया. अच्छा, 32 का तेरे हो गया. 32 इज फॉर यू एंड 33 गीता घेते का? 33 गीता. ओके. अहल्याशिया राघवा मुक्ते केली, अर्चना आणि वसे मेरू मांदा हे सृष्टी लिहा गीता. विल कंक्लूड फॉर द डे. आई थिंक इट इज, आई डोंट नो द टाइम हो गया. या ओके. प्लेज कौन लेता है? लो कोई भी. अर्चना ले प्लेज. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us.
We live honestly, the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May thy grace and blessings flow to us to the world around the world us. around you. We believe that the service of our Believe that the country service of our is country, the service of the Lord of the service Lords. of Lord of Lords, Devotion to the and people devotion to is the the people, devotion the to devotion to the itself. people. We We know know our our responsibilities, responsibilities. Give us the we ability know and our courage to duty and fulfill them. courage to fulfill. Om Tat Sat. Om Sat Hari Om. Nishkala, we started a Yes. group 10 minutes earlier. If we because Yeah, I I had saw to the go message.